Once again, welcome back to my channel. That's your usual podcast with my co-host Mohammed Manja, and also our able boss Mr. Jack. Welcome back to channel Z Bet with Zach. Bet ñu nuyuwaale rek another episode feasibility channel Z with Bet with Zach ak suma co-host kii di Mohammed Manjang and our able CEO ku nga xam ne moo nekk behind the scene Mr. Jack feasibility di kër gi lu ñu def rek mooy dinañ bàyyi kii di Mohamed mu nuyu askan bi su boobaa rek ñu dugg si biir li di headlines yi den waxtaan lu nga xam ne rek ne moo xew si wàllu tàggat yaram fii si biir réew mi ak foofu sa bitim réew. Jërëjëf Mbaye waxee ñu ne naa nuyu ku nekk sa tur ak sa sant ñu ne naa wane welcome back to the studio. We have some very exciting topics to talk about today because yëpp gis nañ results yi fa demee woon démb and xam nga all these past weeks how things we are going. And ñëw fii rek pour yaatal leen ko naa bàyyi ko gën a yaatal mbir yi ñu war gën si waxtaan. All right, thank you very much. That was Mohammed Manjang, my co-host, Mohammed del Swat Feasibility Program. Then you know, headlines dañ xool ma exclusive breaking news bu xewoon balaa Gambia di play ak ñi sa Sahil Gambia nag ne dañ boycottoon comme ni nga ko gisee ne daal training gisuñ benn official pictures yu nga xam ne rek dañ woon na Gambia ñu ngi doon train loolu dinañ si ñëw benn tey nañ dem xool tamit rek ne full results Sahil 0 Gambia 7 mu nekk 7 a record breaking Gambia bu nga xam ne def nañ ko démba jamono wax ne Gambia ñu doon play après nañ xool Moussa Barrow make history Moussa Barrow break record bu kii di ma Assane Torres 13 goals Moussa scored right now 14 goals ak national team bi away from that nañ xool kii di Abdoulaye Mané ku nga xam ne score na lii di hat-trick and also win man of the match bu nga xam ne nag ne gis nañ ñi di unique group ñoom ñoo ko far di joxe. Then away from that nañ dem xooli Gambia under 17 AFCON qualifier Gambia toogaat na another round first round yu mooy ñaari yoon team bi di toog si first round bi loolu tamit nekk lu nga xam ne dinañ ko xool bu baax a baax benn tey nañ dem xooli kii di Yaya Bojang mu nga xam ne mi ngi lii di first kabam first debut am ak lii di national team bi moom mi di Yaya di play foofu si biir lii di Orange away international story nañ xool kii di Sadio Mané mu nga xam ne comme nu ko koy di xibaare way Sadio Mané lead the rest follows jamono ne Sénégal Lion Triangle qualified nañ to the World Cup 2026 foofu si biir lii di America Canada ak foofu si biir lii di Mexico benn tey nañ xool foofu si biir 28 countries yu nga xam ne already qualified nañ pour dem si FIFA World Cup bi foofu si biir lii di America dinañ indil all the 28 countries yu nga xam ne ñoom ñoo qualified li nga def rek mooy dañ def short commercial break dinañ fi dellu si waat ak kii di Mohamed Manjang. All right, away from that commercial Mohamed lii mooy headlines yu nga xam ne tey war nañu ko waxtaanee tey fii si biir channel Z. jërëjëf Mbaye nekk na headlines yu am solo soo ba xoolee am record breaking mi from Moussa Barrow dafa nekk loo xam ne. waaw ñaari record la Moussa dafa break record ba national team break record highest score 7 goals xam nga so dafa nekk fekk bu mag ci Gambian football la bu nekk and xam nga maa ngi ko doon seetaan si press briefing am rek mun na wax xam nga ñaaka play home lim contribute si xam nga failure to qualify te xam nga nekk na some very sad moment tamit waaye ba tey xam nga nañ gën a bàyyi nga ñu yaatal rek mbiri right ñu xool Gambia national team bi Scorpion bi bu ñu reporté dañu def strike foofu si biir di Mauritius bañ a attend li di Sunday training section ahead of seen final FIFA World Cup game war nañ ko play ak ñi Sahel on Tuesday according to reports players yi dañ protest unpaid allowance for 3 consecutive camp there is serious concern over poor logistic arrangement including the bus breakdown in Kenya in an exhausted 24-hour journey before arriving in Mauritius so yëpp nekk nañu nga xam ne ndaw yi ñaawlu nañ ko bu baax a baax tamit lack of a proper playing pitch back home in the Gambia. No, man, I don't think Gambia we are ready for serious business because join nañ ko fii nii ay yoon fu ngeen ne authority say dinañ jël steps to make sure that those mistakes are not repeated again but xam nga
gis nañ ne xam nga these mistakes have been repeating all over again. Absolutely. nekk na loo xam ne dañ ko ñaawlu trop. We have very professional footballers yu nga xam ne suñ demee seen club side dañ dee nekk a very big player. They meet they boy. treat guy with You know, but you want to travel back player Gambia mu meet. You know, so whole players in the routine buñ dee def rek moo la wane ticket duñ dee jënd mu cheap. non dégg nga dafa they were dëgg ne yaa nañ ko waxte dee rek. su mun a amee private jet mun ko waaye at least ñu jox leen high class tickets yi nga xam ne duñ soona si yoon bi aw ñëpp xam ne football nu métti nga war a dem daw 90 minutes si pitch bi ba pare next minute doo am enough relax balaa génn léegi ay 17 hours en contrat loolu dafa make sense yow yaa ngi am player high class high profile player yi nga xam ne the likes of Yankuba Minteh the likes of Musa Baro ne the whole team yëpp ñoom ñëpp high class footballer bro waaye tamit nga jël thank you very much nga jël di leen treat like they are just any kind of football or home based players nga xam ne sa doo leen treat that way so it's very very unfair to be honest and xam nga we have these players that they don't actually go out in the media to actually be complaining about the stuff that they are going through and now it's high time that we start hearing from them because if someone they don't have and we need to know how you guys have been treated because you guys need to be treated with respect, utmost respect that you deserve because you are our heroes to be frank. So they get Gambia it's international stage break football players football bokk na li lu tax Gambia am nga bokk ci international absolutely stage tamit so ñu nekku ne la xam ne dañ ko caaxaane we Gambians we are not joking about this football especially our national team and it's high time that the stakeholders look into these matters and try to address them as soon as possible because we don't want this to be repeating itself. Dafa have some football. Dafa tell you some image and which is not something that we like to hear or we love to see. Musa Baro mu ko war rek the lack of playing at home. Xam nga ko xamuloo ko it counts a lot. Xam nga yéen a ngi dem di xaalis yi dëkk jàmbur yi dem book stadium yi kenn awut di xam nga logistics yi nga xam ne den fayal boy si nga flight ticket yu yomba lu nekk lu yomba ay football dara yombul foofu noonu boy soo fa bëggee def lu yomba da ngaa yaaxa ba pare next minute doo si am result boobu ga because ñëw soo si investir lu xaalis bu bëri fu war a laa fay waaye soo si investir lu ndaw bro loo si am dara absolutely and xam nga wone na ko all right ñu dem xooli the game day although play nañ with all the protests ñaaka train social media bi was hot why we don't hear anything from the FFO through the ministry but at the end of the day I know that they were doing their underground works talk to these players for new play why after that all that Gambia door na ñi dem Sasili 7 goals to 0 mu nekk a big news pour national team bi ñu gis rek na goals from Abdoulaye Mane mu hat-trick Musa Baro score brace Adama Sidibe score brace so those are very joyful moments actually those are very joyful moments the likes of Adama Sidibe is a very powerful striker and this Abdoulaye Mane ñëw wone boppam moom it Musa Baro tamit ñëw wone boppam this one dafa nekk moments yoo xam ne they are very beautiful actually they will last with us for a very long time but these are things that we should have celebrated back home but absolutely unfortunately our authorities are not paying attention to our football that much which is really affecting us because football takes a lot absolutely you need a lot of sacrifice to actually be at the top. So if your authorities are not taking that step to actually see to it that you guys need to be at the top and you guys should be at the top and they are putting in everything to make sure that you guys are at the top, you will fail. And that is what happened actually. Si Kavi and si World Cup qualifier Ramisa. Nekk nañ si groupe boo xam ne woon mënoon nañ si génn sax. Absolutely. But the lack of proper support and proper arrangement count bokk na si lu tax sax ñu feel si CAF bi and World Cup qualifier round bi so bëgguñ li mu amaat. Absolutely. This is not something that we want to see again.
Yeah, so because very soon yeah. AFCON 2027 Tanzania gonna start So just even after AFCON, like, balloting dina dem. exactly. So Alright, away from the new Holy Kid, Musa Barrow make history. Musa Barrow has officially, broken the record. Bu nga xam ne ren gis nañ Ali Hassan Torres scoring 13, Musa scoring 14 goals. Coming from the bench score brace. of course, it's a well-deserved record actually. Ama waroon na ko break bu yàgga. Waaw depuis last game bi play wu then mu ñëwaat. gis nga lu yàlla def toogoon nañ wax ko fi seen let him come. xam nga yoon amu si benn te xam nga he has chance to actually set higher records and xam nga to set the bar high actually, and the young ones that are also coming, they need to step up because Musa Barrow is here for another, I would like to see a decade. Absolutely. Because I'm not you better the national team be national team sorry. We are expecting a lot from him, and we know that he can deliver. But the young ones that are also coming, you guys need to push harder. Give them the likes of Adam Sidibe and Mane, Minte. They are all scoring goals and they are all helping the team achieve great things, which is something we love to see. But hey. Barrow ñu ko wax congrats like ñu ko yàlla gën ko dooleel yàlla mi gën ko may more goals loolu leen bëgg a gis. Amiin. A short commercial break dañ fi dellu si fii si channel Z. Bet with Zak. All right. After a commercial break, another hero, Abdoulaye Mane, former Walidan player, gis nañu score na lii di hat trick, après win the man of the match nga xam ne unique group ñoom ñoo ko dee far di joxe Abdoulaye Mane. Abdoulaye Mane hat trick and 2 assists for na be history. No, Abdoulaye Mane lu mu def amul kenn ko defagul right now nga score hat trick def assist après win man of the match at once. No. Well, it's well-deserved performance from Abdoulaye Mane actually. So xoolee nu mu play mu ne jom trop xam nga wane su ma amoon chance na loolu score moo góor waaye xam nga yàlla loolu dëggal ne mooy score hat-trick and xam nga win man of the match performance, although it's a team performance, it's collective how to call it responsibility and collective effort waaye xam nga yàlla moom la wax ne mooy nekk koo xam ne mooy win man of the match boo noonu am score tamit 3 goal so tamit nekk na benn record bu nga xam ne keneen war na ko ñu break so ba tey this is something we would love to see in Gambian football, record setting, record breaking, daf dee neexal ko am nga game bi daf dee tax competition gën a high. Absolutely. So baax na see. All right. You dem xooli Gambia under 17 AFCON qualifier. Gambia crashed out in the group stage once again. The Gambia under 17 national team, the Scotland, were changing from the baby Scorpion. Has been eliminated from the AFCON qualifier after 2-2 draw. Definitely against Mali. Gis nañ ndaw wi nag ne 4 points out of 3 games. Guinea-Bissau 7 points, Mali 5 points. This is the second time in a row you get knocked out Gambia at the Can you imagine? How you hold soon under 17 but not all the quality of players they have, the likes of Drame playing La Masia. Bro, but when you wanna gain a group level of preparation like preparation man ma understand right? I don't know man foog naa nga dem scouting it for na xam nga 2 weeks nga dem to scouting so jëloon 2 weeks boobu noonu denc place yoo fi am nga denc leen for 2 weeks ñoom mooy can you imagine xale ni mën a football soo xoolee xale ni ñoo play xale Gambia lu ñu sonal mooy late of preparation waaw xam nga late preparation rek failing to prepare is always xam nga dugal lay kam boy preparing to fail actually so dem competition yi dugal ñi 2 or 3 months time 3 months ñu train nga dugal leen si kam ñu train together for good 3 months by force ñu est-ce que am nañ like let's say Gambia nga to benn competition ba ñu war a xew next week ñu ne sax
gis ngeen Sénégal fii nii seen académie dafa mel ni school la. yeah la day jàng everything foofu noonu waaye ñun amul benn mun maa wax benn club nga wala benn su national team sax nga xam ne dañoo wax ne am nañ this home for kids. Yeah, that they Gambinos. groom. No, Gambinos boobu xam nga private thing la waaye xam nga national thing daa nekk di wax sax. Okay. Nga xam ne dañoo groom players yi from the grassroots from xam nga on the age from age of 9 going up to basic kaw. okay And war nañoo am school ba nga xam ne school of xam nga talent xam nga identifying talent and nurturing them building them to be great players. War nañoo am façon loolu noonu because football dafa toll foo xam ne xam nga depuis boo nekkee xale nga ko commencé. nga jàng ko nga mun nga play on a very correct surface because suuf sax nit yi bàyyi nañu play si suuf. Gambia rek nga ñëw bu fekkee ni daa ngi play si suuf ay geneen nañ si play suuf ñëpp si capé la ñoo play wala si grass bi bro. So xam nga a lot need to be done in Gambian football and we are lacking behind far behind bro. Right. So things need to be done. Change absolutely. ñu dem xooli Yaya Bojang ku nga xam ne rek ne moom it definitely first kabam congrats to Yaya Bojang make lii di first international debut am ak lii di Gambian national ama team si FIFA World Cup qualifier bi Yaya Bojang former Real di Banjul then dem Orange to the national team. Long lanti height bi baax na taille bi baax na. defe na bu baax. It's a very good defe na bu baax and ñu ko doon wax fii nii rek am nga responsibility mag la nga ñëw war a replace how to call it whole captain di team yi. Omar Colley. ne tamit nga ñëw wane sa boppa nekk na loo xam ne ñëpp bëgg nañ 77 minutes waaw minutes yu waaw good clean sheet la of course ba tey di ko ñaanal rek nanka rek gradually mu ne nanka bokka loolu la kenn jógut rek bokka fam foo di dooree bi am ba àgga foo bëgg a àgga so ñu ngi ko ñaanal yàlla gën ko dooleel yàlla gën ko jàppale bi xam nga ko bi xam naa ne am na lu gis si moom si diggante bu ndaw bu mu play so na gën a maintain defe naa rek form bi ak clubam bi okay all right ñu dem xooli away from the Gambia ñu dem xooli suñu neighbor Sénégal Sadio Mané dema moo lately the Lion of Teranga qualified to the 2026 FIFA World Cup foofu si biir United States Mexico ak Canada Sadio Mané dal leen Maguette ay Cristiano jàngal na ko Ronaldo jàngal na ko waaye comme on a salo de soo nekkee ak Ronaldo benn picc Sadio Mané ka moo ko xamee Afrique dara ne ko fa tëddee rek soo nekkee ak Chris foog jàng si moom Chris daal moo ko jàngal Afrique Chris jël na ay yeneen si loxoom Maodo nga la ci Chris yi bro ñëpp xam ne Chris dafa set xool Chris soo bokkee moom picc xam nga daf la dee yéene yi lu nekk nga gis nañ fii João Félix xam nga gis am na one bu dee mu mee ko mu score first goal so xam nga playing against alongside Chris xam nga yokkute la daal si football la Sadio ak agent bi yëpp Sadio still bro mu ne leen dal leen bro although ñoom ak Mauritanie daf lay métti seen game daf lay métti waaw ñoom la Mauritanie Gambia Sénégal te kay soo xoolee Mauritanie seen play yu bëri Sénégal ay jaaw ngay dégg Diallo Camara bari ma ne waaw so xam nga affaire la néewos leen daal so but it was a very nice interesting game actually Mané wane na boppam wane na ne ba léegi am na yu mu desel Mané bro Mané jeexal non Mané jeexal fan la moo jeexal so xam nga congrats to Sénégal ñu ne naa ñaanal xam nga si competition bi yàlla gën na yokka ba ngeen aaga foo leen bëgg a aaga absolutely congrats to Sénégal they have done good job with their new coach. I wish Gambia would name race. Inshallah, if you are serious in football. All right, thank you very much. Away from that, 28 countries already are qualified for the 2026 FIFA World Cup. To be host in America, Canada, and Mexico. According to La Equipe, America hosts, Canada hosts, Mexico hosts. Then we have Japan, Iran, South Korea, Jordan, Uzbekistan, Australia, Qatar, Saudi Arabia, England qualified nañ si Europe bi ben tey des na ñoom pare goon te ñu ngi léegi tegaay jeexal then in Africa CAF ñu have Morocco, Tunis, Egypt, Algeria, Ghana, Côte d'Ivoire
congrats to them for the first time. Yeah. South Africa, Africa Coast ak Senegal. Then si Latin bi fële nga am Argentina, Ecuador, Brazil, Uruguay, Paraguay and Colombia. Then nga am ñi di New Zealand. You know, why the country bu war a congrats mooy Cape Verde. Yeah. Gambia was even better than Cape Verde in football. Cape Verde, how serious Cape Verde. You're the population, sir. You know, Cape Verde qualified for the first time. Yeah, why got in the game, bro? So follow it. Go break lolu ngay am sen. Thank you very much. Am football mu loko seta. Go break lolu ngay am. Football mu loko seta. Yi nga comme sa jey sa sew yo nek leneen ci leneen ngeen ko mëna yobbu nekko ci football. No way. Football so mu loko cheat, bro. So ko joxe axam rek mu jox la yellow. Thank you very much. And thank you very much. Take about one is a very good example. So follow here came back and grow. Si Kavi since last African Cup of Nations bi xam nga fu ñu toll nii bro nekk na loo xam ne xam nga lu doy kay la si African country bu nekk because Cape Verde nekkul dëkk bu rëy dëkk bu rëy te xam nga dëkk bu am waaye gars den dem research check seen den uti seen players yi xam nga ñu players seen dëkk am fula fayda waaw jom nag te ko si yoon ñi di gars yi play World Cup dem suñu ndaw yi am nañ fula am nañ fayda waaye préparation bi baaxul jàppale suñu ndaw yi. Alright, thank you very much Mohamed. Up next dañ leen jox board bi ak gi di Mohamed ama Manjang ko yaakaar naa ne ñu ngi delluwaat back to the leagues. Wow, we have interesting games to come. You know, man, I love watching clubs than watching national teams. To be frank, we are fan of club football. Now we are back with the board. Thank you very much and keep on sporting. Yalla nako betin platform kendo soto mandia oto fanang niya soto fanang nyenta ka mota ibul tang anim fulola zax bet felen dimbulo kono jang walal mo nyanta mati Bet with Z.